Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight, we will discuss about the wiring diagram of headlight circuit. This is our battery guys supply. Negative terminal nakakonect sa body ground or sa motor. Then positive, this is 12 volts battery supply. Ang positive guys patungo sa ammeter, positive terminal. Then negative patungo sa ignition switch battery terminal. Then ang ST guys sa starting natin, tapos ING sa ignition system. Then dalawa pa lang connect dito guys sa ignition guys. Sa ignition natin dito connect yung sa ang ignition natin guys naka-connect dito sa number 3 na voltage voltage regulator double contact guys number 3 ug ang ignition coil guys dito positive. Then itong accessories natin connect sa fuse box. Then yung out dito guys, input man to, then output niya patungo dito sa output sa fuse box patungo sa headlight switch terminal B battery patungo galing dito sa ignition switch. Tapos ang headlight switch guys, apat yung terminal niya. D as in battery, P for park light or park switch, T for T light, and headlight po, H for headlight. Tapos dito na yung connect sa headlight guys, headlight switch patungo sa ating dimmer switch. Ang dimmer switch guys may tatlong terminal, high H, B battery, then L for low. Then dito natin i-connect ang headlight guys sa battery center. Then yung H natin guys naka-connect sa ating headlight sa high. Galing sa taas guys, ito connect, then sa taas also. Then ang low guys dito also sa kabilang cable sa low, then connect, then other low. Ang headlights ang ilaw natin sa headlight guys, tatlo yung terminal, high, low, and ground. Lagay natin sa ground yung isa. Tapos pareho lang dito, high, low, and ground. Then another wiring diagram of signal light circuit. Signal light circuit guys, ito yung ilaw sa atras ng sasakyan guys. Dito yung sa dulo is signal light or hazard light. Tapos pwede gamitin double contact na lamp or single contact. Pero sa harap guys, double contact siya. Dahil may park light siya guys, ang isa park light, ang isa signal and hazard. Ang dalawa signal and hazard, ang isa sa park light. Then ang center is stop light and tail light. Double contact ni guys na ilaw guys. Then dito sa dulo, backup lights or reverse light. The same also guys sa kabila. Sa left side man to, sa right side ni sa guys. Back light or reverse light, stop light and tail light. This one is signal light and hazard light. Then this is our battery supply guys. Body ground, then negative 12 volts battery, then ang positive patungo sa ammeter, then ang ammeter negative patungo sa ating ignition switch, then battery. Then ST dito sa starting natin to guys na terminal.
then ing sa ating double contact voltage regulator at saka sa ignition system. Then ECC, connect natin guys, ECC sa fuse box. Then ang out niya guys patungo sa ating placer. Gamit tayo yung placer guys para magpa-plus yung ilaw natin pag magsi-signal light tayo. Then ang placer guys may tatlong terminal, X, L, and P. Ang X natin guys ilagay natin galing sa fuse box. Then ang L natin guys naka-connect dito sa ating signal light switch. Ang signal light switch guys, tatlo yung terminal guys, left, battery, and right. Ang L, left, ang B, battery, ang R is right. Lagay natin ang L sa placer guys, patungo sa ating battery sa center guys, sa signal light switch. Then ang left guys, ilagay natin doon sa kabilang ilaw sa kaliwa. Sa front light natin guys, sa signal light. Then ang right guys, ilagay natin sa kabila, ilaw sa right side light sa harap guys. Then naka-series siya guys patungo doon sa rear light sa dulo guys, signal or hazard light. Kagaya din dito sa kabila guys, naka-series din patungo doon sa dulo guys, sa reverse, sa backlight. Bible verse of the day. 1 Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.